And what happens in reasoning part? It will try to understand the knowledge that it has gained from the environment. Environment నుంచి ఏదైతే నాలెడ్జ్ తీసుకుందో ఆ నాలెడ్జ్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేసే పార్ట్ ఏంటండి? రీజనింగ్ పార్ట్. అండ్ ఇంటెలిజెన్స్ పార్ట్ ఈస్ వాట్? అప్లయింగ్ ద నాలెడ్జ్. అప్లయింగ్ ద known knowledge that comes under the reasoning part. And next we have తర్వాత ఏం చూసారండి? టైప్స్ ఆఫ్ నాలెడ్జెస్. రాసుకున్నారా మీరు? రాయలేదా? నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ టైప్స్ ఆఫ్ నాలెడ్జెస్: మెటా నాలెడ్జ్, డిక్లరేటివ్ నాలెడ్జ్, ప్రొసీజరల్ నాలెడ్జ్, స్ట్రక్చరల్ నాలెడ్జ్ అండ్ డిక్లరేటివ్. ఫస్ట్ వన్ is what? Meta knowledge. So what is meant by meta knowledge? It is knowledge about knowledge. So next one, heuristic knowledge. Heuristic knowledge means what? Knowledge of a particular domain or specific domain, that we call it as heuristic knowledge. Next, procedural knowledge. So procedural knowledge means what? What are the steps to achieve something? So ikkada something ante entandi goal. Okay, so what are the steps that can be fabricated or knowledge required to achieve something? In the sense, we can call some goal or some action. Okay, next, declarative knowledge. What is meant by declarative knowledge? Information regarding object and its attributes. Information regarding object and its attributes. And last one we have structural knowledge. So structural knowledge means what? View knowledge of objects. View knowledge of objects. So I think I have told examples చెప్పానండి. మెటా నాలెడ్జ్ కి, ప్రొసీజరల్ నాలెడ్జ్ కి, డిక్లరేటివ్ కి, స్ట్రక్చరల్ కి I think I have said examples also. So I'll give like, for structure we can only identify objects based on the structure. So see, if you don't know how marker look like, can you identify it is a marker? మీకు మార్కర్ ఎలా ఉంటుందో తెలియదు అనుకోండి, మీరు ఇది మార్కర్ అని మీరు గుర్తుపట్టగలరా? నో, యు విల్ నాట్ ఐడెంటిఫై. ఎప్పుడైనా మీకు ఎవరన్నా ఇది చూపించి ఇది మార్కర్ అని అన్నారనుకోండి, మీరు ఏం చేస్తారు? ఫ్రమ్ ద నెక్స్ట్ టైం విల్ స్టార్ట్ సేయింగ్ ఇట్ ఈస్ ఎన్ మార్కర్. ఓకే, సో సేమ్ ఫర్ ఆల్. అండ్ రిమెంబర్, నాలెడ్జ్ మీన్స్ వాట్? కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఆల్ 5 నాలెడ్జెస్. మీరు ఏదైతే నాలెడ్జెస్ అన్ని చూసారో, ఎన్ని నాలెడ్జెస్ కలిపితేనే మనం ఏమంటామండి? వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎన్ knowledge. Let's say it is having a structural knowledge, but you don't have procedural knowledge or you don't have heuristic knowledge, then there is no proper use of the knowledge that you are having. ఇది చూసి మనం మార్కర్ అని చెప్పుకోగలం, కానీ దీని అట్రిబ్యూట్స్, దీని యొక్క పర్పస్ ఏంటో మనకు తెలియలేదు అనుకోండి, దీంతో మనకి ఏదైనా యూస్ ఉంటుందండి? నో. ఇది మార్కర్ అని తెలుసు, కానీ ఇది ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది, ఎలా ఉపయోగపడుతుందో మనకు తెలియదు అనుకోండి, యూ కెనాట్ డూ ఎనీథింగ్ విత్ దిస్ పర్టికులర్ మార్కర్. సో యూ నీడ్ టు హ్యావ్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ఆల్ 5 types of knowledges ఏదైతే ఉన్నాయో, you need to combine all these 5 and then you need to explain. So next you have knowledge based agent. And in knowledge based agent, what are the 2 features that you have in knowledge based agent? One is knowledge base, next one is inference engine. So what is meant by knowledge base? It is like an storage of information or storage of knowledge. మనం ఏదైతే నాలెడ్జ్ మనం గెయిన్ చేసుకుంటామో, ఆ నాలెడ్జ్ మనం ఒక ప్లేస్లో పెడితే ఆ ప్లేస్లో మనం ఏమంటామని we call it as knowledge base. As I said, let's say you are learning something that is knowledge and your brain will be your knowledge base. మీరు నేర్చుకున్నదంతా ఎక్కడ స్టోర్ చేసుకుంటారండి? బ్రెయిన్లో స్టోర్ చేసుకుంటారు. సో బ్రెయిన్ ఈజ్ యువర్ నాలెడ్జ్ బేస్. అందులో ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉంటుందో దట్ ఈస్ యువర్ నాలెడ్జ్. ఓకే, అండ్ రిమెంబర్, వితౌట్ నాలెడ్జ్ బేస్ వీ కెనాట్ యాక్చువల్లీ వర్క్ విత్ ద ఏజెంట్స్. నాలెడ్జ్ బేస్ లేకపోతే మనం ఏజెంట్స్తో మనం ప్రాపర్గా వర్క్ చేయలేమండి. ఎందుకంటే నాలెడ్జ్ బేస్ ఈజ్ ద ప్లేస్ వేర్ ఇట్ హ్యాస్ ఆల్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. ఏం చెయ్యాలి, ఏం చేయకూడదు, ఎలా చేయాలి, ఏది చేస్తే ఎలా ఉంటుంది, ఆల్ దీస్ విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ ద నాలెడ్జ్ బేస్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, మీకు అందులో ఉంటుంది థియరీలో. ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఆఫ్ ఏజెంట్ మిషన్ అని చెప్పి. అండ్ రిమెంబర్, వాట్ డస్ నాలెడ్జ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్? నాలెడ్జ్లో ఏముంటుందండి? నాలెడ్జ్ ఈజ్ ఆఫ్ రియల్ వరల్డ్ ఫ్యాక్ట్స్. రిమెంబర్, నాలెడ్జ్ ఈజ్ ఆఫ్, నాలెడ్జ్ అన్న ఇన్ఫర్మేషన్ అన్న ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ రియల్ వరల్డ్ ఫ్యాక్ట్స్. చూడండి, ఏదైనా ఏజెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ అబ్జర్వ్ చేస్తుంది అనుకోండి, జరుగుతుందే కదా అబ్జర్వ్ చేస్తుంది. బయట నిజంగా ఏదైతే జరుగుతుందో దాన్ని మాత్రం అబ్జర్వ్ చేయగలదు, బట్ ఇట్ కెనాట్ థింక్ ఇన్ ద సెన్స్, వాటికి అదంతా అది హాలుసినేషన్ కానీ లేదా థాట్స్ కానీ అవి క్రియేట్ చేయలేదు. అది ఏదైతే చూస్తుందో అవి మాత్రమే స్టోర్ చేసుకుని దాన్ని తర్వాత యూజ్ చేసుకోగలవు తప్ప
మనకి ఏదైతే డ్రీమ్స్ ఉంటాయి, మన థాట్స్ ఉంటాయి, అలాంటివి అనేవి ఏజెంట్స్కి అనేవి ఉండవు. ఓకే, సో ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ నాలెడ్జ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ వాట్? రియల్ వరల్డ్ ఫ్యాక్ట్స్ ఆర్ ఫ్యాక్ట్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద రియల్ వరల్డ్. గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది. సో నెక్స్ట్ వన్, ఇన్ఫరెన్స్ ఇంజన్. వాట్ డస్ ఇన్ఫరెన్స్ ఇంజన్ do? If you want to update or add information into an agent or into a mission, we use inference engine. So next we have actions and mechanisms of AI. So what are the actions and mechanisms that we have in AI? Tells, asks and tells. Tells, asks and tells. So first tells will define what it has perceived from the environment. Environment నుంచి ఏ నాలెడ్జ్ లేదా ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది గెయిన్ చేసుకున్నది అనేది ఫస్ట్ టెల్స్ చెప్తుంది. నెక్స్ట్ ఆస్క్స్ విల్ డూ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ యాక్షన్ షుడ్ బి టేకెన్. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ యాక్షన్ కెన్ బి టేకెన్ ఆర్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ యాక్షన్ షుడ్ బి టేకెన్. సో మనకు మల్టిపుల్ చాయిసెస్ ఉంటాయండి యాక్షన్స్లో, అవుట్ ఆఫ్ విచ్ ఇట్ విల్ పిక్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఆప్షన్. సో నెక్స్ట్ టెల్స్లో ఏం చేస్తుందండి? ఇట్ విల్ ఇండికేట్ ద యాక్చుయేటర్స్ ఆర్ ఇట్ విల్ ఇండికేట్ ద ఎండ్ పార్ట్ ఆర్ ఎండ్ యూజర్ వాట్ ఇట్ హ్యాస్ టేకెన్. డిసిజన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం కానీ ఇంప్లిమెంట్ చేయడం కానీ ఎక్కడ జరుగుతుందండి? థర్డ్ tells. First one is tells, asks and tells. Okay, గుర్తుపెట్టుకోండి అవి tells, asks and tells. So mechanisms అన్న actions of agent అన్న you can write these both. Or how do you write knowledge into system అన్న you can write about tells. So here tells is an declarative language. Tells is an డిక్లరేటివ్ లాంగ్వేజ్. మనకి ఏదైతే నాలెడ్జ్ మనం డిక్లరేటివ్ నాలెడ్జ్ అని చెప్పుకున్నామో, టు గివ్ డిక్లరేటివ్ నాలెడ్జ్ వి రైట్ స్టేట్మెంట్స్. మనం ఏం చేస్తామండి? స్టేట్మెంట్స్ అనేవి రాస్తాం. టెల్స్ యూస్ చేసి వి టెల్ టు ద సిస్టమ్ ఆర్ వి టెల్ ద ఏజెంట్ వాట్ ఈస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. మనం ఇన్ఫర్మేషన్ ఏజెంట్కి ఇవ్వాలంటే టెల్స్ యూస్ చేసి టెల్స్ అని మనం ఇచ్చినప్పుడు రాసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే టేక్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ కన్వర్ట్ ఇన్ టు నాలెడ్జ్. అండ్ దాని తర్వాత ఏం చూసారండి? లెవెల్స్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్. హౌ మెనీ టైప్స్ వీ హ్యావ్? అగైన్ వీ హ్యావ్ టూ టైప్స్. వన్ ఈస్ నాలెడ్జ్ లెవెల్ అండ్ అదర్ వన్ ఈస్ ఇంప్లిమెంటేషన్ లెవెల్. మీరు ఏదైతే స్టార్టింగ్లో నాలెడ్జ్, రీజనింగ్ అండ్ ఇంటెలిజెన్స్ చూసారో, నాలెడ్జ్ విల్ బి నాలెడ్జ్ లెవెల్, రీజనింగ్ అండ్ ఇంటెలిజెన్స్ విల్ బి ఇంప్లిమెంటేషన్ లెవెల్. రీజనింగ్ అండ్ ఇంటెలిజెన్స్ విల్ బి ద ఇంప్లిమెంటేషన్ లెవెల్. సో నాలెడ్జ్ లెవెల్ ఏం జరుగుతుందండి? ఇట్ విల్ ట్రై టు గెయిన్ ద నాలెడ్జ్ అండ్ ఇట్ విల్ నో వాట్ ఈస్ ద గోల్. గోల్ అనేది ఏంటో తెలుసుకుంటుంది, నాలెడ్జ్ ఏంటో గెయిన్ చేస్తుంది. మనకి గోల్ అనేది ఏంటో తెలియదు అనుకోండి, మనం ఎలాంటి నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేయాలో మనకి తెలియదు. ఇఫ్ యూ డోంట్ నో అవర్ గోల్ దెన్ యూ కెనాట్ గెయిన్ అవర్ ప్రాపర్ నాలెడ్జ్. చూడండి, మీరు 10th ఆర్ ఇంటర్ చదువుతున్నారు, 10th చదువుతున్నారు అనుకోండి. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బికమ్ ఎన్ ఇంజనీర్, మీకు ఇంజనీర్ అవ్వాలన్న నాలెడ్జ్ మీకు లేదనుకోండి, ఆర్ ఇంజనీర్ ఎలా అవ్వాలో తెలియదు అనుకోండి, యూ డోంట్ నో వాట్ టు పర్సీవ్ ఆఫ్టర్ యువర్ 10th తర్వాత మీకు ఏం చదవాలో తెలియదు. సో టు హ్యావ్ ఎన్ గోల్ ఆర్ టు హ్యావ్ సమ్ రిగార్డింగ్ సమ్ టు హ్యావ్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిగార్డింగ్ సంథింగ్, యూ యాక్చువల్లీ నీడ్ టు నో వాట్ ఈస్ ద గోల్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ వాట్? ఇంప్లిమెంటేషన్ పార్ట్. సో ఇంప్లిమెంటేషన్ పార్ట్లో ఏం జరుగుతుందండి? గెయిన్ చేసిన నాలెడ్జ్ని అర్థం చేసుకుని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం. వీ హ్యావ్ సీన్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఎయిర్ కండిషనర్. మీకు ఇందులో అయితే ఎయిర్ కండిషనర్ ఇచ్చారు, బట్ యూ కెన్ రైట్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్. మీరు ఎయిర్ కండిషనరే రాయాలని కాదు. సో ఎయిర్ కండిషన్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలా డిస్కస్ చేస్తుందండి? బేస్డ్ ఆన్ ద టెంపరేచర్ అవుట్ సైడ్, ఏదైతే మనకు ఎగ్జాస్ట్ ఫ్యాన్ ఉందో లేదా ఫ్యాన్ స్పీడ్ ఉందో దట్ విల్ ఎగ్జిస్ట్. సి అండ్ చూడండి, బయట నాలెడ్జ్ ఎలా ఉంది, ఏం చేయాలి అనేది ఏంటండి? ఆర్ గోల్ ఈస్ టు హ్యావ్ ప్రాపర్ టెంపరేచర్ ఇన్ ద రూమ్. మన గోల్ ఏంటండి? రూమ్ లోపల ప్రాపర్ టెంపరేచర్ ఉండాలి. దాన్ని ఎలా మెయింటైన్ చేయాలి? నాలెడ్జ్ లెవెల్ వచ్చేసరికి నాలెడ్జ్ లెవెల్ అందులో ఏంటండి? బయట ఉన్న టెంపరేచర్ని అర్థం చేసుకోవడం నాలెడ్జ్. బయట ఉన్న టెంపరేచర్ ఎలా ఉంది, ఏంటి, ఏం జరుగుతుందని అర్థం చేసుకోవడం ఏంటండి? నాలెడ్జ్. ఇఫ్ యూ డోంట్ అండర్స్టాండ్ దట్ యూ కెనాట్ ఇంప్లిమెంట్. మీకు ఏం జరుగుతుందో తెలియదు అనుకోండి, మీరు ఏం చేయాలో ఇంప్లిమెంట్ చేయలేరు. సో వెన్ యూ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అవుట్ సైడ్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద టెంపరేచర్ అవుట్ సైడ్, యాజ్ పర్ దట్ ఏసీ అనేది ఏమవుతుందండి రూమ్లో ఆటోమేటిక్గా ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. ఆ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వడం ఏంటండి? ఇంప్లిమెంటేషన్ పార్ట్. ఎగ్జిస్ట్ ఈస్ implementation part. Trying to understand what is the temperature outside is knowledge part. See, I have already told an example of clothes fold చేసి ఒక మిషన్ కోసం చెప్పాం. అప్పుడు కూడా అంతే, మనం ఏదన్నా ప్యాంట్ ఆర్ షర్ట్ ఆర్ ఇఫ్ యూ గివ్ సమ్ శారీ ఆర్ ఎనీ అదర్ థింగ్, సో మనం ఇచ్చిన క్లాత్ ఏంటి అని అర్థం చేసుకునేది ఏంటండి?
నాలెడ్జ్. మనం ఇచ్చిన డ్రెస్, నేను టీ షర్ట్ ఇచ్చానా, షర్ట్ ఇచ్చానా, ప్యాంట్ ఇచ్చానా, ఆర్ స్వెట్ షర్ట్ ఇచ్చానా, హుడీ ఇచ్చానా, శారీ ఇచ్చావా, సో అది ఏంటో అర్థం చేసుకునేది ఏంటండి, నాలెడ్జ్. సో అది అర్థం చేసుకున్న తర్వాత దాన్ని ఎలా ఫోల్డ్ చేయాలి ఆర్ ఎలా ఫోల్డ్ చేస్తుంది అనేది ఇంప్లిమెంటేషన్ పార్ట్. ఓకే, సో ఆఫ్టర్ దట్ అప్రోచెస్, వీ హ్యావ్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ అప్రోచెస్, declarative approach and procedural approach. So what happens in procedural and what happens in declarative? In declarative, we go with step by step process. We go with step by step process until and unless we believe the agent is knowledgeable. మనం ఏజెంట్ ఎప్పుడైతే నాలెడ్జబుల్ అని అనుకుంటామో ఆ నాలెడ్జబుల్ అయ్యే వరకు మనం ఏం చేస్తామండి, నాలెడ్జ్ అనేది కొంచెం కొంచెం ఫీడ్ చేస్తాం. నాలెడ్జ్ ఏం చేస్తామండి, కొంచెం కొంచెం. ఇట్ విల్ నాట్ గివ్ ద నాలెడ్జ్ అట్ ద సేమ్ టైం, బట్ వి గివ్ నాలెడ్జ్ స్టెప్ బై స్టెప్. నేనేమనుకుంటున్నాను, మీ అందరికీ ఒక 5 యూనిట్స్ వస్తే మీరు అందరికీ నాలెడ్జ్ ఉంటుందని నేను ఫీల్ అవుతున్నాను. అక్కడ ఎవరు ఫీల్ అవుతారంటే డిజైనర్ ఇస్ ద పర్సన్. గుర్తుపెట్టుకోండి, డిజైనర్ అంటే ఇక్కడ ఏమీ కాదు, ఈజ్ ద పర్సన్ హూ విల్ డిజైన్ అండ్ డెవలప్ ఎన్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఏజెంట్. ఏదైతే ఏజెంట్ ఉంటుందో దాన్ని డిజైన్ చేసి దాన్ని డెవలప్ చేసే పర్సన్ మనం ఏమంటామండి, వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ డిజైనర్. ఇద్దరు నుంచున్నారు, ఇద్దరు కూర్చున్నారు.